May it go smoothly, dear God, and may we celebrate and bask in your presence, in the presence of this beautiful thing that we see before us, dear God. May you inspire those of us through this event to seek to want something of this nature, and for those who are in church, may they remember the reason why they got married, dear God, and may do everything that is going to happen namhlanje umoya oyingcwele ngosamabengu yokhokelayo ngisengcwele Thixo ngovuka umthandazo wethu not because we are eloquent or worthy, but simply because we ask in the name of your Son, who is our Lord and Savior Jesus Christ, who soon shall appear in the sky in the power of the Spirit, we pray. Amen. Feel free. Now a boyfriend, girlfriend. Feel free, sawunikela ulungelo. Ungayohlala eqangwe girlfriend yakho kusemthathweni wethu. Abefundisi bakhona baboni kusemthathweni. Abadala bakhona baboni kusemthathweni. Ungayohlala eqangwe GF yakho. Naseqangwe BF yakho kusemthathweni. Bengicela kube kanye ukubamkela aba man bahle banjena. Sandla! Kakhulu ngizawukhawuleza bebexesha likho ndizawucela umnumzana uSmafu eze ngaphambili azokusamkela. Ndifuna ke ingoma uyazi bayamkelekile xa ndibambe uthi xwaka bawumafu izama isa okhwayiko kugama kwaye lakhani lahlekile amakwaya zinganga ukwai kalo sithi mafu lahlekile ukwai ngamakwaya ebona kuhamba nami phathi qo abashati andinewari ngathi maboni kahle abantu abakhoyo apha namhlanje abazozimasa etheko lokuzimanya kwaba bafana bahle umfana umhle kangaka nomakoti wethu umhle kangaka bonke abantu abaze apha siyanibulisa mna kwamthiwa manizonamkela ndizama ukuthi ke namkelekile. Yabona awukho nto igqitha ukwamkela ngaphezulu uba uthi wamkelekile. Yes. Alikho elinye igama elibalulekileyo for ukwamkela ngaphezulu uba uthi emntwini wamkelekile. So enye into mhlawumbe ezabe ndicikoza nje kanti ke ngonexesha selingolhlo linye mje qha into endiyithethayo lo mntu obebeme phaa besithini uthi namkelekile. Obalulekileyo nibhiyoze nathi xa kuthiwa cula ucule, xa kuthiwa hlala phansi uhlale phansi, is the program director. Xa kuthiwa hlala phansi uhlale phansi ngoba utheni wamkelekile. Ngokonke ixesha Nkosi andizuba mde. Nkosi bawo thatha indawo yakho. Nkosi Mr. Mafu ngokusamkela. Ngoku bethuna ndifikele kube ntoba ke kuze abakulo yeni uMrs Minya azokwaxelela into yoba bangobani na ozakwazisa abakulomyeni. Lo gama ezakuza kuzawuphakama ngengoma. Onke amasoka namasokakazi ndicela azobhalisa ukwenzela into yoba ndiwafunde emkapha umntu eyazi into yoba noko usemtshatweni kabhatakala. Khawutsho ingoma xa usethi Mrs Minya esiza please nize masokakazi nani masoka ngoma yo Baba Minya
Mandizibulisele bethunani uye wonke umuntu okhoyo uqale kutata umfundisi. Amen. Oh, okay. Usakhona nami? Ndibulise Nkosi ngaye bethunani usisi wethu nobhuti wethu. Mna okwam nje kuncinci ukwazisa ifamily yakulo Myeni. Ifamily yalo Myeni ikhona apha. Thina ke singokhwapha okhatho phango sango zitsho nomthala. Sithabo alala. Okay. Sizile ke siyifamily yakulo Khwenya. Sikhatshwa utata omkhulu wethu. Okokuqala ke siza ningathi ndiyapolitika. Phaya ekhaya sisinabazali sonke. Uqala kwabakabhuti kwabakontontoni sonke nje singabantwana kodwa ke bakhona abantu utata omkhulu wethu. Ukhona utata omkhulu wethu apha. Wandana bafuna ndibaphakamisa. Uphakamisa mama. Oh, phakama tata omkhulu amakubona. Ugaxele bethunani unxibe isintu. Ubutamkhulu phanga semnyango. Sakhatshwa ke nangudaba wethu bethunani. Ukhona udaba wethu pha ayithanda kakhulu ingoma. Aphakame edaba sibabona. Nanko udaba wethu. Bakhona obhuti bethu abakhoyo apha ubhuti Sihlalo lo besandisuka apha uSmafu ubhuti Sihlalo lo ngubhuti wethu omdala ke naye. Babe khona ubhuti wethu omdala ke kunobhuti Sihlalo. Nakho emhlepha utayile ke naka namhlanje. Ayikanxiba ngasinto. Ugqitha ekhaya kukhwakhwayo kusasa nje. Wathi khwayi andikwazi ngokubopha lo mtya. Khancede khwayi ngambopha. Hayi utayile umntakwethu usugqoka ndamfota. Mhle ukhwakhwayo. Uhamba nowakwakhe ke usisi wethu. Ukhona naye ulapha phakama sisi bakubona. Sabafota bobabili bethu. Abe khona umonci wethu usisi nomzwakhe phakama umonci bakubona. Bakhona ke obhuti bethu obhuti bakhe uzukile omaditsi bethunani oluzuko obhuti bakhe abadala bakhulwa bakuthi bakhulwa xa babisi babe khona nomzeda balapha bonke no baninzi manje bano mfana bakhona bonke balapha nodade wabo bakhona hayi sizile sonke mina ngobuninzi bethu endingambiza ngabe nawe uyandixolela sibaninzi le family ininzi sizile sazokuba nongambiza kumane zikhomba phakama sisi ukhona nomuntu manje zikhomba ngathi andimbizanga phakama nontombi kaloku uzilibele oh isangathi uyakhomba ngathi ndiyamtsiba hayi ndiyaxosa mina kho ndimtsibileyo kaloku noko ungakhalazi uba ndikubizanga sikhona sonke singamakhwayikhwayi sizosapota umntakwethu enkosi kakhulu. Enkosi Mrs Minya, Nkosi isihlobo sam. Mancelo emngcelwane bethunani. Usingaye utyebile. Uwatyile amasa kaNgcelwane. Masicelo emngcelwane torhwana naye azoxela uba nantsi eyasekhaya ifamily torho please samntaka kaNgcelwane koma. Mbamba kaNgcelwane ngawuye kumsanitizer zandla kodwa nikhame
nje singenaxesha yimke uMngcelwane ngithunywa yinefamily yakaNgcelwane uba ngabana mandizo yazisa apha ngaphambili ndingamoshanga xesha ke umfundisi wami ngoba ndiyabona uba ufuna ndikhawuleze ndifuna ukuthi uqala before ndi-introduce okanye ndazisa abantu abadala bonzaba ke omSuthu omaGaza omaNcobo omWelase imvelaphi yethu ke sasiphuma ngapha elisuthu singabeSuthu ndiyafuna ukuthi ke omnye umuntu lapho uyazibuza into bangabana le Ngcelwane ezifamily intoni singabantu balo mama kaZukile umuntu ngesixhosa kuthiwa uzalwa kabili so xa ebethwa uZukile le kwaMafu noluzuko noSiphokazi bayabaleka babuye bazoxelaphi bazoxelapha enhloko so le ndithi ke kwaNgcelwane ngabatshana bethu ke aba kodwa kumnga intoni ngabazala bam andizomosha xesha ngoba sendimoshile ingxaki yami yasazi sisam sikhulu ndizawuthi qhaba but andizoniphakamisa nonke likhona ke ixhewukazi apha esiphilela phansi kwalo umakhulu Nomila ndizawucela uphakame simbiza ngoNdlangi masimbiza uMandlangi sikwazi ukuthi Ndlangi awuphakame Ndlangi bakubona ukhona elinye ixhewukazi futhi ngoba izindlu zininzi likhona elinye ixhewukazi eliphatha koNdlangi ngasezantsi esithi ngumomkhulu nomzi wakhe akakho yedwa umomkhulu nomzi wakhe ukhona utamkhulu xa sinengxaki simane siyoxela kuye ngoba uZukile lo umama kaZukile ushiyela ibele ngubani ngutata njengoba sikhule lapha kutata esikhulisa xa esibetha siye siyoxela kubani kutata omdala khaya uphakame tata omdala nomomkhulu nobabili uNdlanga akahambi yedwa ngoba uNdlangi naye sike simshawude ngelinye ixesha uhamba nodadewabo nabo bakhona apha ecaleni kwakhe nabo bayipate ndiphasile yale family yakaNgcelwane khaniphakame bomakhulu khaniphakame bakhona omakazi bakaZukile ndibabonile kula tafile ngathi omnye kuthiwa nguqhafuqhafu omnye andimazi uba ngubani babona kakuhle bayazazi futhi babeni inoba ngabo kuphela abasesishiyeke nabo phakamani ukhona ke umalume kaZukile ingathi naye ushiyeke yedwa kodwa umalume akahambi yedwa abantu baxekekile qha andimazi umoncinci into bangabani uphi na njengoba ndithi akahambi yedwa ndenzela into yoba ningamjongi nimazi into bangabani utshatile ngutata omncinci kum khawuphakamele wakho tata omncinci andikuboni titshere uphi xa ndigqibezela ke andazi ikhona isixhewukazi nam elindizalayo qha kuxakekekiwe apha kule family yakaNgcelwane uanti kaZukile nguye ke ngumama ondizalayo nabantu abakho babakhona uzawuphakama ndimboni ndiyalaqayaqaza kodwa nexhego lakhe likhona kodwa lisawukhangela ibhokho ngoba ndiyalikhangela ndiliboni upumama uNosakhele Ngcelwane nantsoko kusekitchen MC ndicinga into bangabana bekukangako kodwa phambi kwento bangabana ndehle umhlamba nophinda ndithethe njengoba ngabana kunje nje ubona into bangabana sinayo into enobunkonzo phakathi ndiyafuna phambi ngoba ndehle ndithi umuntu owasincancisa lento ngutata omkhulu ndicinga into bangabana xa ebekhona ngevuya kakhulu
kodwa ke sinomgomo okanye sinomsebenzi ofuneka sisawenzile nomfundisi ukhona ngaba thina sizukulwane esitheni esishiyekileyo kodwa mandehle ndingayigqibezeli lento ndishile ine question mark kanjalo Nkosi shiya igama lakho ke Ngcelwane kwenzoba ndimnika abefundisi sithoba zami Nkosi Ngcelwane siyabulela ukwazisa le family ngifuna ukukhawuleza betana ixesha ndinalo manicela uMr MV Mahamba uMr MV Mahamba uphethe icala lakulo makoti uyawutsho ke xa izithuba sikhona uthi luphakamayo sisithuba ukwenza abafana baqwalasele iza Mr V Mahamba alimnike ngaba abakuniki iza ke Mr V abanaxesha lakho bathi awusiboma mawuthini na phakama uze qha Ngithe angibonge leli thuba lokuthi ngize la phambili ngizokhulumela umndeni waKwaNgwenya. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe angeke sizwanane kahle. Kodwa ke mphathi ohlelo ngithi angisho ukuqala nje ukuthi amaXhosa angithathile ukwenza kwawo sengiyabona nanokuthi ikhona kwaLobusisi aze atholakala lapha eXhoseni amaXhosa bekhuluma aya attract so kodwa angiqondile lapho ngiyadlula nje lapho ngoba ezinye zezinto ezifike zangithatha ukukhulumela umndeni waKwaNgwenya oNgwenya omtimane obamolunye singaba imbili ufuze ekhaya ukonyoko cha sithi siwumndeni waKwaNgwenya sibonge ukuthi omafu basenze sabangabantu bomafu njengoba silapha kungenxa yenu silapha ke siwumndeni waKwaNgwenya siwumndeni omkhulu abantu abadala basithumile ukuthi asiphelezele udadewethu sizomshiya la kwaMafu sinethemba elihle ukuthi njengoba sizomshiya lapha sizomshiya dadewethu ukhulumile umfundisi empeleni umfundisi bekube sengathithi utshela ukhuluma nawe wedwa kodwa ubekhuluma nathi sonke angizukungena kakhulu ukuthi umfundisi ubethini ngoba ngikholelwa ukuthi uma ngangena kulokho ngagcina sengikhipha lokhu ekade kushiwo umfundisi ngamafuphi nje bomafu angeke ngikwazi ukuthakazela kodwa nje ngiqedile mangithi bomafu sidlulisa amazwi okubonga kusukela ekuqaleni thina singabaKwaNgwenya sidlulisa amazwi okubonga kusukela ekuqaleni kuze kuzofika la siyakholelwa ukuthi njengoba sindeni emibili ubuhlobo bethu buzoqhubeka njalo abusezukuhlukaniswa umuntu
Siyakholelwa ukuthi nani ningomafu mhlawumbe lembali esimlethele yona la nani anizukucina ngokujabulisa nje ngobuhle bayo kuphela kodwa mhlawumbe nogcina nijajuliswe izenzo zayo. Kusekuncane bakithi lokho ekubonayo. Kusekuncane kakhulu kodwa ke ngemfundiso anayo siyamethemba ukuthi sizothi mase umshiya njengoba somshiya namuhla akazosala asiphoxe. Sizocela komafu ukuthi uma ukuthi kukhona la utadewethu angenzi khona kahle. Sizocela ukuthi bathathe indima yokuba abazali omafu bese uma babona ukuthi hayi kuyanyukela nathi siwumndeni wakwaNgwenya sizocela ukuthi bas include ukuze silisane nalelo demon elisuke libonakala ukuthi lisinyisa lapha esingafuni khona. Mphathi wohlelo mhlawumbe kuningi ebekade ngakusho kodwa ngenxa yesikhathi ngizocela nje ukuthi ngime khona lapho ngixolisa ukubonga kakhulu. Siyabonga omafu nime njalo siyabonga. Enkosi sihlale bebenza mtela ukhambezile njoki ixesha iprogram yakho yeke ifriends maske zime ndabuya ngazomva ndifuna ukucela ndinomnumzana my elder Jafta nguye uguest speaker ndibe Mrs N Gumede before ndinike konke bethunana oselezila namjika tu Mrs Gumede uyangena emva kwakhe. Alright my elder ubaba uJafta uhamba nenkosikazi yakhe mama uJafta kulanda ukuyo sihlobo sami okuhathi kwesandla nje bethunana utata uJafta uyintaka ebethiweyo intaka ebethiweyo le bethunana inkosi mama uJafta manikele kuwe my elder njengomuntu ozathetha nabantu. Nkosi kakhulu ma ngithabathela ithuba ndibulise ku-program director utata uNconde, ndibulise kubatshati abahle, ndibulise kwifamily yakwaKhwayikhwayi, ndibulise kwifamily yakulomakoti, ndibulise ibandla kaThixo lapha, ndibulisa abantu abakhoyo abazowuzimasa lo msebenzi umhle womtshato wesisibini. Ndinibulisa nonke bathandekayo ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Bekukunintsi mkhosi kaThixo bendikulungisile. Ngoku ndizawuthi qaba bawunqonde ukwenzela banam ndiyishiye le ndawo ndinike abanye abantu ithuba loba nabo bamancokole. Kodwa ndivumele nje before ndingene kwintetho yam ndiyavuya ke bandibona nale camera ilapha phambi kwam elungiselelwe bangayicholathole le nto. Yazi xa utshata uva yonke into ya ezinye izinto nawuzimamela later and they will begin to make sense. But mandigqithe nje kule ndawana ethi ndineminyaka eli-16 nditshatile ndihleli noMarhadebe. Ngenye imini ndikhe ndafunda utata uButhelezi phaa eKZN eshiywa liqabane lakhe umshiya bena 53 years of marriage. Ngenye imini ndifunde the first woman ebeyi-Chief Justice phaa eMerika umama uGinsberg owatshata noMartin Ginsberg babena 57 years before bohlukane betshatile. Ngapha koko ndikhe ndabona uQueen Elizabeth ehleli nomyeni yakhe eBuckingham becelebrate 76 years of marriage bekunye. But the longest marriage that I wish I could have had an opportunity to witness lasted for 929 years. That's the longest. Waka Adam no Eva. So I'm just giving you
an empirical evidence that abantu bayakwazi uhlala emtshatweni. But I can tell you also that the short bayeke bawunqonde iyachola le ndoda izayiva le nsusu usuzihlupha ngabantu angumcimbi ofuneka ubanjwe le ndoda. The shortest marriage endike ndawubona ngokaJustin Bieber etshata nelinye inenekazi eliculayo. That marriage lasted for 48 hours. That's the shortest. So I've given you the evidence that umtshato can last for a very long time. But umtshato can also be very short. It depends on the two people who enter into the covenant of marriage. Ndifuna ke mkhonzi kaThixo ukufundela nje ivesana endifuna ba xa unethuba uyijonge le vesi le. Ithi le vesi kuGenesis chapter 18 verse 19. Ithi, for I know him that he will command his children and his household after him. They shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had promised him. Uthixo ndiyamazi lo mfo uba indlu yakhe uzayiyalela uba yenze ngolhlobo yena enza ngalo. Udade White uthi xa ecaphula apha uthi the father is the lawmaker of the household. Utata mkhonzi kaThixo nguye omisa umthetho phakathi kwantoni kwekhaya lakhe. Ndiyafuna ukuthi kumem umvumele manje utata athathe his rightful position. Ibe nguye onika guidance, ibe nguye onika the spiritual foundation phakathi kwekhaya lakho, so that ifamily yakho nonwabe. Nawe ndikubekele umgca enza kufundela wona before ndithi gqaba le nto nzoyithetha. Ikwincwadi yeProverbs chapter 14 verse 1. Ndafuna xa unethuba uyijonge. Ithi every wise woman builds her house. Wonke umama osisilumko indlu yakhe uyayithini? Uyayakha. Igqithe ke ithi ke yena osisiyatha uyichitha ngezakhe izandla. The failure of your own marriage, the failure of your own house ayikhomekekanga komnye umuntu, izawukhomekeka apha kuwe. Whether are you a wise woman or a foolish woman. Yamcela kuThixo akuphi wisdom ngoba apha ithi every wise woman, wonke umama osisilumko uyayakha indlu. This statement is in the affirmative. Akuthiwa maybe, kuthiwa every woman who is wise does that. She builds her own house. Thixo ke makakubulumko baba wakhe indlu yakho. Udade White xa ethetha kaAdventist Home uthi the woman is responsible for shaping and molding the character of his own spouse, of her own spouse. Yabona le ndoda izawubhatyaza le. Ungayenza loo nto ngumama. Akuyazi power esesandleni sakho. Umama uthi utata engafuna uyithenga ifurniture eyibona esithi duru. Umama yeke. Emva ke 3 years izawuhlala phezu kwezazitulo ziduru indoda. Powerful kumama. But we need wise women. Amen. Undifuna uThixo akunike wisdom. Ngawuthetha nje ngesihlokwane esifutshane apha kuni nihlale phansi. Man mandigqithe kule ndawo bawungconde phambi koba ndingene kwesi statement. Sinokuthukwana manje esi statements asifunda apha. Sithi love is a precious gift. Uthando sisipho sinjani? Esihle, which we receive from Jesus. Esi sipho sifumana kubani? uYesu. Ithi konke igqitha, pure and holy affection is not a feeling but a principle. Yabona mkhonzi uthanda inkosikazi ayomizwa. Ndihlala ndedwa ngapha eMonti for more than 5 years. Ndihlala ndedwa. Banintsi kosisa abahle phi eMonti. Bahla ngendlela, bahla besenye bahle
cha bayafailisha meet standards oba bahle njengenkosikazi yami because I have made this vow. You know, but there is only one woman that I will love, and that woman is my wife. Ngobathi xa ndibajonga baske bangabi bahle ngobe bahle ukuthi kugcwala urhadli apha phambi kwamehlo am ndonwabe. Uyayiva mkhonzikathi yabona uza konwaba. Know that love is a principle, is not a feeling. Even if you feeling at the time nkosikazi uthi this is my wife because I chose to marry her, I will love her. Amen. The principle into thando yamgcina ke loo nto. Mandigqithe kule ndawana ingxaki ke ye-21st century abantu bakaThixo ababaxabisanga abantu ababakhethayo. Mos lo sisi uhlele ecam kwakho awumkhethelwanga, uzikhethele ngokwakho, wabiza abantu wabathuma ba ufuna ntoni wena inkosikazi uyiphathe kahle. Yazi inkosikazi ephethwe kahle i-favorite phrase yam ke le, uyibona iqhuba itroli iyothenga igrosari uyibona ayiphethe kangakahle le inkosikazi mpatsha lebifaka igrosari. Xa iphethwe kahle inkosikazi ibahle iqhuba itroli unyekuske wamhlelo womntu impatho enhle. Yabona inkosikazi yakufuna ibe enhle every day, iphathe kahle inkosikazi. Izaba ntle uzaqhoqa ujonga ukuthi inkosikazi ke bendiyincoma izolo. Ngihleli komnye umfo ndithi jima kade kutheni manje usikomhle ngohlobo nje. Ngiyaqala ukubona. Iphathe kahle inkosikazi wakho. Uzaba mhle. Angeneke kwezingongoma. Iphethe isihloko mkhonzi usigcine man sithi the blessedness of two. The blessedness of what? Of two. Uthi apha lo mbhali wentshumayeli chapter 4 liqala ku verse 9. Two people are better off than one. Abantu ababini bangcono kunomuntu o10 omnye. Uthi ke for they can help each other succeed. You have your own aspirations, but now you have involved your wife in this journey. Oba ubomi benu ube impumelelo. Yabona ngoku la vision unayo. Yobomi la vision anayo unkosikazi wakho. There will be a collaboration. There will be a greater vision. Yoba impumelelo yethu siyile family iyaphi. Because you are two, izakwazi uhlanganisa ingqondo kube impumelelo ebomini. Itshate late. Itshate nina 32 years. Dakhala ngathi hey, inoma utshata late ngohlobo. Ngoba there is beauty in having someone ohlala naye and plan and map out the future. Ubinsikelelo kuloo leyo. Ithi ke xa igqitha, if one person falls, the other can reach out and help. The blessedness of two. Uba mkhonzi kaThixo nje buhamba noThixo ngoba akhona amaxesha anzima. You find it hard. Oba uphila ubomi obuhle bobuKristu. Your wife is next to you to pick you up and tell you this is not the end of the journey. Oba inkosikazi yakho, the tough is the going gets tough. Ukona ukuthi look, there is still something that is awaiting us in the future. Umbethe egxalabeni uthi masithu sithandwa sami masithu. It's not the blessedness of what? Of two. Uthi ke xa egqitha lo mbhali, but someone who falls alone is in real trouble. Namdla waloo nto ndiyagqitha ndingxamile kuyo. It likewise, two people lying close together can keep each other warm. Ndiyayazi uba ucinga into ezininzi njengoba ndifunda le vesi ndifuna ukuxelela enye into. I-bedroom is a strategic place in the house, not for what it offers between the two of you, but for what you can do in strategizing the plan of the family. Yabona inkosikazi yazi xa uxakekile bomini xakekisona zizini ithi inkosikazi mfundisi wami uhleli ugqezelwa ngabantu benkonzo.
ikuphulule ebusuku uphelele ubuthongo ikubambe nje kancinci ikuthuthe ithi kuzaba right uqale not that amalunga ayekile ugeza but because in a strategic place someone communicated a message that raises hope for your family uhlala pha ucebe sinabantwana mosiphendle siceba pha ikamva sithi inkosikazi isikolo somntana sabanjani sifuna uyithatha siyisephi le family in the next 5 years what is the end game yale family in the next 20 years ubuthixo usasigcinile it is a strategic play more than its intimacy greater things are achieved in that space that's why kuthiwa suyongena pha uqabele ngoba nizawufelisha ustrategize ngezinto ezi-important and the enemy of souls will find you at your weakest point ngena pha and plan your future uhleli nenkosikazi yakho ninobabini qha map out your vision nithi chu uthixo uzanisa kwindawo ezikude mandigqithe ke ithi a person standing alone can be attacked and defeated andinamdla waloo nto nangumdla wam but 2 people can stand back to back and conquer yabona uba uzene ngomhlana nesithandwa sakho uthi mkhosi kathixo noba amaqhwa obomi ayakubetha noba uface ii-challenges emsebenzini noba in business but uyazi but there is someone who is standing right at my back but I have no reason to give up nankosikazi izathi noba kunzima phi ithi I have the backing of my husband ngelinye ixesha abantu cease to exist and support you but the greatest support you will get is from your spouse amen and you will conquer uba nizana ngemihlaba ningavumeli kubekho into engena phakathi kwenu you will conquer bandigqibezele mkhosi kathixo ngoba andibizelwanga bakuthethe mna ndedwa banintsi abantu abaceliweyo uba mabazothetha ithi ke 3 are even better 3 are what are even better for a triple braided cord is not easily broken lihlala phansi the secret of success in marriage the only third person you need to invite is Jesus it's Jesus but you have the presence of him nguwe inkosikazi nguyesu I'm telling you nathi xa besithi osibali bam sicela uphathe kakuhle udadewethu ndathi kubo as long as Christ is reigning in my heart your sister is safe amen but the day I leave the presence of the master usister wenu usengxakini enkulu ngoba ndikhohlakele uyesu engalawuli ngaphakathi uba inkosikazi yam unophuma uyesu ngaphakathi enhliziyweni yayo she is the worst woman 3 is even more better invite Christ make him the center of your marriage find time to converse with him find time to occupy your mind with the things of God uthixo uyayisikelela indlu yakho uthixo uyawusikelela inzala yaniboleka yona indlu yenu yaba indawo yokuphambukela kwabantu abaswela indawo yolala bawuthi abantwana besizwe esintsundu abangenamntu obambesa xa bengena ekhayeni lakho bafumane into yokwambesa amahlwempu elizwe lethu aswela into esiwa phansi kwempumlo awuxa nyathela ekhayeni lakho afumane into esiwa phansi kwempumlo ndifuna ukuthi ke mkhonzi kathixo uthixo ayisikelela indlu yakho sikelela indawo yawunyathela kuyo izithunywa zezulu zibuthe ekhayeni lakho intsikelelo yakhe ingase ikushiye ikushiye ke nomthandazi wa-Aaron uthi u-Aaron xa ethetha may the countenance of God shine upon you continually as you journey in life ubuso bukaThixo ukhazimle Thixo makakusikelele
Asikelela indlu yakho, sikelela ifamily yakho. Nkosi uba uNqondo. Andifuni nothi khwaba zawuphazamisa uyatya. Mrs Gumede, uba mfazi unayo ingoma iza ngaphambili ngengoma yakho. Zikhona izinto efuneka ungqole, zikhona efuneka ube nentloni. Nkosi Nyawuza, Nkosi ngalomyalo, uvuselele nam lo. You three are better. Engizoyenza into nje mina engizoyenza mhlawumbe kungaba Testing. okay usekushilo konke nami kade ngikulungisile so libe siphinda nento eyodwa ngicabanga ukuthi lihle uzwile okuningi bengikulungisile ukhavile nobekubheke kubabumafu ukhavile so mina nje into engingayenza mhlawumbe ukungibhimbela nje ingoma encane then bese ngihlala phansi. Awumamele uliyilo. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, the sun, the moon, and the stars in the courses above, joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I've ever needed, thine hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Oh, great is his faithfulness. Great is his faithfulness. Morning after morning, new mercies you will see. For all you've ever needed, thine hand will provide it. Great is his faithfulness, Lord, unto thee. Yeah. Masibulele Mrs Gumede. Masibulele kakhulu enkosi ngetiming. Umuntu ongena timing. Uthi kuthethi ubufuna uthetha. Liyilo elo. Wena kuloyilo. Kwanele uthethiwe ndaweni yonto ba ndenze umculo xa bhetele. Alright hlobo zam, ndinikela kwiitshomi zabo. Chomi zabo masibe ready. Ubongani Matomela. Bongani Matomela. Uzawuphakama ngengoma yakhe. Abe ready uZanele Mkhumbuzi. Zanele Mkhumbuzi. Mababe ready. Kanjani ngengoma yenu Bongani Matomela? Apha kulomtshato kaZukile Mafu noNozipho Lihle Mafu now. Mina ke ndizawuthina njengomhlobo kaZukile.
Mafu andizothanda into indeke ba abantu nethi bafumane ihlelo 15 abasenamdla ncambo umamela. Kodwa ke into endihlambe ndingayithetha nje ndigqithe a side note ukuthi ndiziva proud namhlanje ukubona umuntu endamfundisayo ukuapproacha amantombi echata. Ndiziva proud kakhulu ngombona lo mfo ukumfundisa de achate. Ndiyayibulela loo nto. Kodwa ke ndingathenga xesha ke ngenxa yezinto ezininzi uZukile we come a long way. He's not just my friend, he's my brother. Umuntu othi uZukile uyichomi yami, that's an understatement. uZukile is my brother. Noba ke singo brother njani ayinamsebenzi, but this is my brother. Lo mfo Nconde sisuka kude. Very long way. But ke mhlambi ndingathetha into yoba it is great nowadays to have abantu abangangoZukile abakwazi imela into noba umele ntoni na. Thina nje general abantu abakhoyo akho nto bakwazi imela. Amadoda akhoyo zizilehe zezifete zamatyutyuzi. Kodwa ke one of the characters uZukile astrongo ngazo is that ungumntu oyimelayo into ayimeleyo. Secondly ke uZukile enye into endinoyithetha ngaye is that uZukile uyindoda. Not kuba eye ehlathini, but imisebenzi yakhe iyayingqinela into yoba uyile ehlathini. Utatomkhulu wakhe ke wayeka ngothi xa ethetha ukuba indoda andizoyibeka ke ngokohlobo lasesidodeni, kodwa ke wayeka ngokuthi uba indoda ayikokuya ehlathini kodwa zizenzo zomuntu ezimchazayo into yokuba uyindoda. Ulihle ke she's fortunate enough okoba ngo-2021 Nconde anqabile amadoda. Indoda ke ayikonxiba bhrukhwe, nabantu abangosisi bayazinxiba ibhrukhwe. Kodwa ke ufortunate enough into yoba afumane ngo-2021 Nconde indoda. So ke mhlawumbi xa ndizawuhlala phantsi ndingathi umhlobo wam ndimnqwenelela xa elingena kweli khabathiso litsha lobomi bakhe, ubomi obumnandi obuhle. Kodwa ke ndifuna ukuchazela le nto ke ungandigezeli kuba utshatile. Ndaske ndikubethe mna ngoku utshatile. Nkosi kakhulu. Akho batshati apha lo mfana angaphuma emnyango adliwe. Alright, masicele uzaza zanele Mkhumbuzi uphakame ngengoma yakho sana la mgawutsha. Sholana ngaphandle ukuthi siyabonga sibali. Siyabonga kakhulu ukuthi uwele imfula, uwele nje impela uyofika le eKZN. Khona sizosho ukuthi hayi usiphucile usisi. Kodwa ke siyathemba ukuthi usezandleni ezinhle la kuwo. Lihle usumama manje. Usumama thina ke into engizoyisho ukuthi qhubeka umhloniphe uNkulunkulu umthobele nomeni wakho. Thina sizoba sikhona njengabangani, kodwa umngane omkhulu wakho kufanele kube uNkulunkulu, uguqe phansi uthandaze kukho konke obhekana nakho ubikele uNkulunkulu. Amen.
tumeli la beta. Mandishe toho mandishe tohwana mandishe thumela love letter ngexesha lethu sasithi xa sibhala sithi diye ngamafutshane ndeqhabqi emantla kwephepha ndisinge emazantsi yewethu ndingaphethe zimbi ke noko isezothando lwethu ngaphandle iyasayinwa smile before open this letter. No time to sleep. I'm thinking about you. The address, yacho yellow for jealous, pink for love. Ukubane, suga, kukude, sawusiki kayiki nethuna. Sawusiki kayiki sawugqiba. Sinikele kubo sawusiki kayiki kukude welaphi. Malavi, Adimbuli, Tata, Nikinda, Waza. Awesana, ending some phone out the local, putting together Naza Kumbulu Malavi, Adimbuli, Tata, Nikinda, Waza. Tumeli la beta. Tumeli la beta. Masithela ezifutshane zindongameli sizawusika icake mamela ke xa sizawusika icake wena mntu ungatshatanga uba kulifuna ilishwa kwakho mntu ungatshatanga ungajongi xa usika icake sazutshate ngona phakade ungajongi wena mntu ungatshatanga ubufuna ilishwa lowuhlelwa lilishwa longatshati jonga xa usika icake nditsho kungazikhali apho ngasemva ungajongi sawusika icake bethuna hayi man sawusika icake kanithuleni man sawusika icake jonga mamela xa besika le cake nibajongile babambene uthimba ithetha uthini le nto bambana laa nto ibithethwe ngujafta nomrs Gumede yento banitsala kunye nomfundisi bayiqala kule keki ke bethunana ngenxa yoko ke sawubona ke mama uba nomfazi wakho uzawuthini xa nihleli kunye bengekabikho abantwana ngoba into ezimandi ziyaphela xa ufika abantwana yenzeni ke mafu sibone Wena makhona. Sika.
Nishade. Yasikwa ikeke madoda. Yasikwa. Kwasumleze. Salukona. Yaba thula ikeke yasikwa. Isikwa isikwa. Usamini kusabusuku sikikeke. Una license unegunya sikikeke. Ayinathuba yawathuba mama. Ayinathuba. Bethu nani ngoku siyegqitha. Ukho umfana engiqaba umqubula ngoku akaThoba. Uzawusenzela ikhashi. Qirha. Ndicethe ndoda enkulu asenzela ikhashi. Phambi kwento obungcobo ese bantu baseDurban bengicimba niyakwazi ukhumsha ndifuna unifundise iEnglish anizazi isingesi ningamaqaba kwaZulu Natal anikwazi ukhumsha ndizawunikhumshela qirha zakweli cala kandizabakhumshela ndifuna uqirha anikwe ibhotile yakhe anikwe iglasi yakhe zanikhumshela baba mahamba ningamaqaba nifundanga Zanikhumshela qirha already enkosi wena waswawewe ndithetha ndiphiphipi I was equator ndandingumkhwetha I saw two men fighting ndase ndawabona amadoda amabini esilwa they were fighting about the element of meat ayesilwa ngelungu lenyama I tried to divide ndazama ukuwahlula but kodwa they multiply aphinda I took them to the branch ndase ndawathatha ndawasaka usebe and the branch gave them a punishment waza usebe wawanika isohlwayo the food ukutya must go down by always ukutya makuhle kuyazantsi ngoqhoqhoqho Atlantic Ocean basins Congo sasibahlala esikhojini sasingabhesi sasikhonkotha come for the table mkhana form ndikuthembile ukhona Durban siyakhumsha over to you Justin. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mandulele. Mhlawumbe ke mafusi unomona kuba ungatshatwele uthatha nje. Mhlawumbe ke mafusi silapha what I know is that
Xa ubuyile eRhawutini akulenzi iphutha let's go to Wesley Church usivizithele. Siza kwenza iqhashu. Ndicela attention yabantu senze lo mafu asenzelini na kwenziwa yona sicela just attention 1 second. Siza kwenza iqhashu. Bathi ke toast xa bekhumsha ne. Mhlawumbi ndithi igama lam ndiqolani Ngcobo ndiqhutyule ke kulaa ndawo. Ungconde ke uyayazi le nto ayenzayo. Akathathi machansi nditshatile. Nkosikazi yam uMangcondo usaphumile nje phandle mama abantwana bam. Ngumthandazo lo sizawenza but in style. Ngumthandazo lo sizawenza but in a very creative way. Because xa usenziwa iqhashu sinomthandazo esiwenzayo ngaphakathi esimane sisithi ngamana kwabuthixo nganani. Sacela ke abantu baphakame ke kwezi ndawo bakuzo. Kaniphakameni. Nivule izibhotile zilapha phambi kwenu uyaqaphela noba kune champagne. Stand up. Bambi iglass yakho futhi. Ningabi nangxaki ke alcohol free. Bambi iglass yakho. Alcohol free. Kodwa njalo usela chance yakho. Siza kuba wishela ke kwizinto eziyi-2. Nashana bathathi pha ngaphezulu where is the man? Uku best man to help them because sebetshatile manje. Masimameleni nawe mhlawumbe uzobhenefitha kule nto. Masincedeni umafu pha ngaphezulu. Asizokuqala bengekayivuli laa mbodlela. Because we want them to be part and parcel of this peace. Esizoyenza ngoku. Brother, I know ukuthi icolleague yakhe ngithi mafu pha khona lapha phezulu. Hey, mafu sangixina. Andiyazi lo nto. Ufuna amanqila le. Sesigalele. Galelani. Masigalele kwiglass, but singaseli. Masigalele but singaseli, singarhabuli. Don't drink. Senikubile ne? Are you ready? Tell us to nabogogo pangemva. Everybody. Baba Ngonde. Baba Ngonde. Are you ready? Follow. May we proceed? Yes. Ngivulile. All right, thank you. Mafu. Wakunye nenkosikazi ngicela simamele. Ngiyacela basalana. Ngicela simamele ne. It's very short. Ngicela simamele. Mafu. Nathi mangi ngigqityo gqiba utshata. Ndisaqhoshile abantu bendibona ndihamba nenkosikazi yam. My wife is very beautiful. Ndathi ndisahamba nabo wathi umntu xa endiwelkhama endibona wathi abantu basemagqirheni bane-tendency yohlukana namakhosikazi abo. That was very bad. And ever since that day, ndazixelela into yokokubana I will struggle, I will break that cycle yokubana saziwe njengabantu abangawakhathaleli nabanakanga amakhosikazi abo.
And today you are standing here saying, if ever there are those rumors in your family, I do not know you. I'm suspicious that you won't do it. Take one sip. Thank you, SB. SB, nitambi better the audience, be related to Zamo. Yeah, SB, kuna tendency that kasibabona bephazama carelessly. Bephazama. We are the first ones to go to Facebook and embarrass them. Let us support this young couple. Remember that? Abagakas in the first step, in the second step, in the third step. Let's allow them to do those little silly mistakes. Singabingabokala uya ku Facebook to embarrass Sibahlebe. Instead, let's go and pray for them. Now. Yes. All right, thank you so much. We wish you all the best, Mafu. Wish you all the best. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. Ningambona ngakaya ngumdenge ntonge Nkosi Cigha siyabulela ndoda bodla kamandi futhi iwarambuko namaKristu walapha udala ehalela lento bona indlela esisela ngayo nomsindwana Enkosi bami ingu0% otherwise ngekonakela yabulela maKristu nisindile ngesisihlandlo ke bethu nani Mafu kwedini sizawunika wena ushiye intombi zethu apha Mafu nangondo ncane ukuthi babaphangisa bonke baphangisa bonke bebeshiwe nguMafu ngoncane ukusho ushiye intombi zethu apha Mafu uhambela amabandla sengqusha kwedini ubuthi wangena intombi sibe nethemba ngoba uphopho buthe tsi uyajongeka awukho uthatha ixesha ukumjonga nalentshanyana akaqobisa ngayo wabashiya abantwana bethu benethemba nangoku asichongo ukuba into wasize emtshatweni wakho ngoba hleze beyawuthutha iambulance sawunika wena endoda ukusixelela intoba apha kwaZulu Natal ubone ntoni into ababhetele ngayo shiya abantwana bethu abushiye silila sonzakele Mafu kaphakama uthethe man suka nawe shiya amadoda ngapha uzawuthatha indoda apha uzawuxela ubone ntoni kule ndoda yini le akho amadoda eDurban Kaliskini sakhe enhlizweni yami umasumama theka ngilenzule ngibona ubuhle bakho ikhanda zule kodwa kufanele ukuthi uma ngicabanga ngithanda intombi engangaba senicabangile bona ngiyosebenza ngenxa lento niyenzayo niyaphila teni kade ndifuna uvuma nakwenze njani uvuma amadoda amantombi awavuma kufanele ndoda xolweni badase xolweni ulihle lo isithando sami intombi endayibona phakathi kwentombi ezininzi ndakhetha yona ndikhulela kapha kule ngqusho inamantombazana kodwa kwenzekile apha ekukhuleni yaphandlwa kwaZulu kodwa ke kwenzekile ke
ewe ukhuleni uMatomela uke wathi undifundise uku-approach amantombazana andiqinisekanga laa nto ayithetha ndithi mandiyilungise andiqinisekanga laa nto ebeyithetha kodwa ke besingabantu abakhula sobabini eza lapha engqushwa ndiye ndabona uba zindifanelanga ndifanelwe yile yakazulu ngenxa yaloo nto ndithi xolo mani eyam intombi yilena ngoku endingeyam kona phakade yazi ke siphila kwi-21st century kunezinto ezenziwa lula uba abantu badibane siyakwazi uthetha nabantu abasema-amerika sise-south africa ngenxa yaloo nto zenzile nto zenzayo nathi sadibana sidibene kwezindawo sidibana abantu bekude omnye komnye ya ngenye yazo ya endingayitsho nje ukuba kwenzekile wabe kanti lapha ungatshatanga ulibhinqa okanye ungumntu osisi ingakunceda into ziphendule za-inbox so into yenzekileyo ke wenzekile ke ngoku kwenzeka loo nto ke nalapha kumani yaphendula le ntyatyam hayi kwathi kanti kukusuka ngaloo mini kuzophelela namhlanje so ke yiphenduleni mani naza inbox nizoba right nifane nam yayibona loo nto ngenxa yaloo nto ke kodwa ke kwenzekile ke ewe ukhuleni uMatomela uke wathi undifundise uku-approach amantombazana andiqinisekanga laa nto ayithetha ndithi mandiyilungise andiqinisekanga laa nto ebeyithetha kodwa ke besingabantu abakhula sobabini eza lapha engqushwa ndiye ndabona uba zindifanelanga ndifanelwe yile yakazulu ngenxa yaloo nto ndithi xolo mani eyam intombi yilena ngoku endingeyam kona phakade yazi ke siphila kwi-21st century kunezinto ezenziwa lula uba abantu badibane siyakwazi uthetha nabantu abasema-amerika sise-south africa ngenxa yaloo nto zenzile nto zenzayo nathi sadibana sidibene kwezindawo sidibana abantu bekude omnye komnye ya ngenye yazo ya endingayitsho nje ukuba kwenzekile wabe kanti lapha ungatshatanga ulibhinqa okanye ungumntu osisi ingakunceda into ziphendule za-inbox so into yenzekileyo ke wenzekile ke ngoku kwenzeka loo nto ke nalapha kumani yaphendula le ntyatyam hayi kwathi kanti kukusuka ngaloo mini kuzophelela namhlanje so ke yiphenduleni mani naza inbox nizoba right nifane nam yayibona loo nto ngenxa yaloo nto ke silapha namhlanje ndime nale nzokazi endiyithandayo ifika ke le ntombi ebomini bam indoda ishumanekile ya ifika indoda ishumanekile kodwa ekushumanekeni kwayo ithandaza isithi Thixo kodwa iphe nam ngenye imini ndifane nabanye abantu kunento ke ethethwa ngamaXhosa ethi uThixo akaphinga sandla kuthe ke ngokwakungena i-invite kuloo ndawo ndathi xa ndijonga nobatyhweni what if yiyo le nto uThixo andipha yona qha ke
akazanga ngokwakhe kwenzekile ke ngokuba sithe ukuphenduleni kwethu apho that was 2018 March 2018 March kodwa kwenzima udibana kwethu ibingandithembi lento hey nakuzise sithi apha ngoba kuthembi uMaxhosa bathembeki kodwa ke asidibenanga lo 2018 sizodibana late 2019 ukusuka apho yaba zisweeties nezimatis kodwa kwazofikelela namhlanje so ndiyambulela uThixo ke kuba usizamile sathi kwaba lapha namhlanje so ngoku ndifuna nje ukhupha ilizwi lombulelo ndibulela ifamily ekhulise lenzokazi ndiyabulela ngonikhulisela lenzwakazi namhlanje ngiyakwamafu noxa nje ifudula ingiyakamenyuka ndiyabulela indlela enimkhulise ngayo uzothi gangoku mna ndikholisekile kungake ningasikeleleka uThixo anisikelele oba nisenazo ezinye intombi nizikhulise ngalendlela bathi kuniza abantu akwethu apha kunzima futhi awananto ngenxa lonto ikhona enye ndiyaziyo sasithandaza sonke kwela Rhawuti sithandaza sisithi hey Thixo kasipha amantombi ezingaze siwatshate ngenye imini loo ndoda leyo bathi umcethe uludwe jikija angeva ke nangoku esithi khona nayo ngenxa loo nto ndithi abakuwe mcethe for zikhona intombi kaZulu uba unawo yakhona ke awuphosile ndibulela ke nabasekhaya ndiyayazi uba bengengomntana omamela ngaloo ndlela kodwa naninyamezela ndinexhewazi lam wathi umandlangisa uqaqana uthole nawe kuyanikhulisile laa ntombi ndingaka nje yiyo xa niva ukuthe umatomela ndiyindoda amaxesha amaninzi kuthiwa ubudoda zokufundiswa ngamanye amadoda kodwa mna uqala kwami ubudoda ndikufundiselela xhewazi ndicela xhewazi liphakawe manilibone ningathi ndithethe ngomandlangisa ningamazi ndingaphelelanga apho kokubulela ndibulela naye wonke umuntu ozidingileyo wasuka kwinkalo ngenkalo wezapho ezosisapota namhlanje ubukho bakho siyakubona siyakubulele kungakuThixo kaIsrayeli anganisikelela kunabangani bami ngapha okanye ama-colleagues basuke ngapha eGoli abantu endisebenza nabo bendingavuya uba nibabone mani ngoba ndifuna ubabulela nibajongile basuka kude abantu ukusuka le i-full tank ozigalelayo zingaba yi-3 or zibe yi-2 bayenze yonke loo nto bosabazi basemsebenzini abantu kule weekend bayasebenza kodwa bayidele yonke loo nto babalapha ndicela baphakama mani balibone cela abatshatanga bonke Ayikho utshatile. Umnyama otshatileyo ngapha. Usisesta. Sisesta. Abanye ngabakatshati nyani. Nyani. Ungenzeka umuntu ukhondo nayo kodwa akashatwa nyani. Ndiyabulela kule nto zakuthi ubukho benu apha kubalulekile mani Thixo abe nani bese ngibuleleke wonke umuntu olapha uThixo abe nani nonke anisikelele ndizawuthi ndikezele kapha kuBaby Ayithatha uBaby ayithatha uBaby Ucela ukunibulisa nambazalwane egameni laJesu Kristu amen. Ngicabanga ukuthi ubaba wasekhaya uthethe yonke into. Kodwa ke
yasekhaya ingaphatheki kabi kodwa ngicela uqala ngefamily yakamafu. Ngibonga ukuthi bangikhulisele umyeni. Ngibonga ifamily yakangcilwane ukuthi nayo ingikhulisele umyeni. Makhulu uMandlangisa akwazi ngifisa ukungabi umakoti kuwena but ngibe indodakazi. Ngidlala irole yokuba indodakazi. Kwesinye isikhathi ngingabi umakoti uyayifuna ukuma le ubukela ezinye izinto uthi ngifike la ngokomshado but bengifisa ukuthi ngingene esiswini sakho kube ukuthi ngongithwalile ngithathe njengoma wami ongizalile. Inkosi uma inomusa ngiyayithemba ukuthi izongipha lawo mandla ukuthi ngikwazi ukwenza njalo nawe ukuthi futhi ungamukele njengendodakazi yakho. Last but not least, ngithanda ukubonga ifamily yasekhaya. Ngaphandle kwabo ngabe aniyiboni yonke lento enibona namhlanje. Ngiyilast born ke mina ekhaya. Don't ke lo. Ngiyilast born. So mangabe uyilast born, ngiyilast born nginosisi nginobhuti. So badlala irole kuba ama parents. Siyababiza ngokuthi ama deputy parents. So mangabe nibona mina, nibona bona. Usisi wami has taught me a lot. Yonke into angifundise yona ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ezongisiza ngizokwazi ukuthi ngiyenze. Ubhuti wami unfortunately akekho la phakathi kweli but udlale irole enkulu empilweni yami. Wangikhulisa. Ungikhulisile ke kanye nonkosikazi wakhe ngimncane up until now. Ngaphandle kwabo ngabe angikho la. So ngiyababonga kakhulu. Uningi abangenzele khona. Abanye abantu mangakuthiwa ngiyabaxoxela ukuthi ifamily yami yenze ukuthi bangakholwa ukuthi how come ukuthi umndeni ungenza izinto ezinkulu kangaka but bona abenzanga ngokuthi bathi into yakho le noma izinto zakho le esifanele uzibonele bathathe benza ngaba abantwana babo. So nje nginomama osisi wami, nginomama futhi ongizalayo, nginobaba obhuti wami, nginobaba futhi ongizalayo. So ngiyababonga ukuthi bangikhulisile ngaba yena intombazane engiyona. Usisi wami ke ungifundisa ukuyiphatha. Anginamahloni ukuthi ngiziphethe nje kahle ekukhuleni kwami kungenxa yokuthi yena uhambe kahle phambi kwami. So ngiyababonga kakhulu. Ngibonga wonke umuntu ke ofikile ukuzothamela lo mcimbi. Ngaphandle kwenu ngabe asikho bazalwane, besingeke sibe na umshado ongenababa abahambile. So ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu ofikile. Inkosi inibusise. Amen. Elokugqibela kunabantu abenze lo msitho kwa ube possible uba bongengabo mhlawumbe ngongaphumelelanga nabanye ngabacontributile kodwa ke yazi mos bakhona bavela abanye ungathi xa ngabizwanga lakhe igama usuveka ubi nawe sekulele wenzile kuba lo msitho uphumelele kodwa kunabantu abathathu okanye abayi3 endifuna ubabiza ngamagama ndibabulela ngenxa yalo msitho. Ndiqala ke kodadewethu uNtondo wasekhaya uZimasa Mafu. Ndiyabulela nomdade. Sininzi into ozenzileyo. Sininzi ndiyayazi ngamanye amaxesha besinokubuza nemibuzo oyicapisayo kodwa bengakubuzanga mhlawumbe uzawurelax kodwa ke ndiyabulela uba bongengawo ezinye izinto ezingalunganga. Omnye usisi wethu onokuthula Ngcelwane usekhona akasekho awuphandle hayi namxelela uba naye ubulele ngomsebenzi awenzileyo.
ukhona kosebenza ubadlula bonke naba dibabalileyo umfama Tomele uqwasho nawu kuya wathini best man yabulela ndoda wathini kanjani yabulela ndoda niyambona ke lamfo ningambona emkhulu kangaka nenkomo ezizinto akaziqondi lamfo bese kuphekile okay ndiqala kufutshana the day ndisithi ndifuna ukutshata ngelanga elithile la ndoda yiyo bendinayo okokokoko ke sasisonke siprepare into ezininzi nalanto ezizinto bendingaziqondi nguye besithi khuleka nansi ngamanye amaxesha mbekho kube stressful kakhulu athi nakhuleka ndikhona ndizayilungisa kulamfo akakuphelelanga ndithetha manje even ne-outfit laa ndoda ibiyiyo isithi nantsi le nto ungakhathazeki kwafika sesilapha ukupheka bokupheka lamfo okutya nikutyileyo yilaa ndoda mantombi nakumyeni ewe ke benabantu bebemncedisa yilaa ndoda okutya sikutyileyo namhlanje ngenxa yalaa ndoda ndithi nedizeti le nizayitya okanye seniyityile ngulamfo so yonke into ezininzi zenziwe yilaa ndoda so ndiyakubulela Matomela ndiyakubulela Qwasho ebethetha inyangela mfo xesithi ayotshomi kodwa ngumntakwethu so umuntu othi tshomi uyasithuka ngoba laa ndoda nguye besecaleni lwam all the way since day one up until today so ibingelo nje lokugqibela ndiyanibulela nonke enkosi unokuthula kakabikho Nokuthulo nanku yabethu nani nguye lo Nokuthulo ndiyakubulela bawazi mani Nkosi mfondini Nkosi ngemsebenzi wakho alright before besuke sesizawuvala andiyazi kwaba baphambili into yoba baqaphela ntoni apha kubo kwapha ke enkonzweni ibe khona into endiyiqaphela apha kubo umafuli mmenemene ubumenemene bukamafu umafu uromantic into nanginamqondo lapha ngaphakathi ujonga la mehlo akhe ngoku andibhide nawo mfazi ayafana la mehlo oh what a mess siyakubulela bafumana hambani nenkosikazi hambani madoda alright ke bethu nani kuntonto ke lona liqhibelo likamama kuntonto ke lona liqhibelo likamama jealous beta sifikelele emaphethelweni womcimbi wethu siyabulela bethu na Matomela kwethini ndidla ngokuthi kwintombi zam ndithi mntanam xa ujonga indoda yijonga indoda ekwazi uphatha iplastic for unina loo ndoda iza kondla once indoda ingaphathi iplastic asimntu lowo sumtshata nomtshata uyawulamba uthi ufe kulo mtshato keep it up lotini keep it up keep it up alright ke hlobo zam mantele uMr M Mafu eze ngaphambili qaba nje amazwi ambalwa iradio seyidikhwaza ngoku qaba ngamazwi ambalwa ukwenza into yokuba sizovala ngomthandazo enkosi ngoba iaudience enembeko enkosi ngoba iaudience esemcimbini ndifuna ukuthi kuni keep it up bantu abasuka kude kusengqushwa bantu abasuka kude kusephethi ndiqinisekile nizawuhamba kazi uMr Mafu nizawuhamba niphephile nizawuhamba nonwabile nonwabe esihlobo sethu nonwabe masibulele Vuvu neteam yakho ethi ngibani igama lakho ndikwazi masibulele bekhona kubathanjiswa kubekho utata undibhalela ileta othi please ndikutata umkhutshulwa walelali nceda ke undazise abantwana abafotayo bandifote bandikhuphe kuFacebook uba umkhutshulwa ke lo bethu nani sonke ke siyamamkela enkosi tata ungachopha phansi yes ufotile ucameraman becela uphume eTVini uzawuphuma eTVini Mr M Ngcelwane uza ngaphambili uzokwenza amazwi wombulelo yes akezi kum alright ke sihlobo sami lo gama engekafiki iza Mr M
izangwevu izasamba saphuma bethu nani sanuba saphuma iza Mr Mafu izangwevu iza xhego lam kuthiwa unxibe isuti umhle owakwakho ukhona owakwakho jonga sesumntu uyashiya emtshatweni uzube kude yo molweni nonke torho lokana ndithunya nam ngeli khaya lasekhaya sithi mandenze umbulelo kwabantu balapha bonke ndingakhethanga mntu ngobuza kwenza loo msebenzi ke awunzimanga andifuni noba ndwenze nzima mna okokuqala ndizawubulela ke njengoba senditshilo nathi ndiyabulela nonke kodwa okokuqala ndake ndiqale ngokuba umncengo ukuba umkhulu lo uba umncinci lo udibanise abantu apha bonke lo udibanise abantu apha bonke ubeyasilapha namhlanje utata omncinci lo utata usukile lo kuthethwa ngaye ndiyayibulela kakhulu kwakwa into oyenzileyo uba kanjengabantu belapha badityaniswe nguwe iyabuleleka loo nto nangexesha kusitsho ukuthi hayi sibaninzi abekhaya nyhani baninzi abantu akwethu ifama banenabo bam babukele bazame nangolu hlobo uba mawubenje nasekhaya wonke amadoda asekhaya baleushiyeke kwayo kosiphathela ubonxibo sathi sitye ngomso nqamela ukutya oku mna uzawupheka ndiyabanxa ndingena apha ngomunci ukhona bethuna ndithunywe loo nto apha kumbulelo ngelo hlelo mandiqale ke ndibulisa abahlali bethuna abahlali abadibela abantu basekhaya bonke abahlali ngokuba khona apha kulo msebenzi katata omncinci utata omncinci wenze into entle uthatha inkosikazi ngapha weza nayo apha ithini lonke ke bethuna ndiyabulelwa apha kwekhaya mama bekhaya nentombi zalapha ndiyazibulela kangangentuba siyavuya kakhulu xa siphathelwe makoti mandinishiyeke kuloo ndawo ndiye apha kubakhosi thuna niyabulela apha kwekhaya lakakwakwayo nonke torhwana ngolinganayo nabantu nyhani abasuka kundawo ngendawo abaze apha behamba ngezithuthi zabo bayabulelwa kweli khaya ngoba nawo bengacanga into yokwenza kodwa babona bazovela kweli khaya lasekhaya bayabulelwa bonke abo bantwana nabakhozi abo bethuna bangathi hayi bokuphethe sirhawupha awukakunceda mna ndiyithethile nto mna ndiyithethile ndiyabulelwa kweli khaya utywala ngoku anxa sehlukane kakuhle ungakho nto nihambe ubonile nkosi singake maluso olungileyo ungalisikelela nkosi elikhaya liqalayo namhlanje ubheka phambili bahlale nkosi kunye nawe saphuma sigoduke hamba nathi maluso olungileyo endleleni sithwala siyofika kwindawo siyabuzo sisaphephile ngoyesu obuyayo amen samkela ufefe fefe lenkosi yethu uthando lukathixo uyesu mvamo ingcwele ungahlala phumle phakathi kwethu sonke ngokwadabu uyesu kristu inkosi yethu amen hayi ke godukani sizwe liphela